बोलिए गंगा मैया की जय। I drank Ganga and everything changed. This place name is Vidurkuti and this is the Ganga at my back. आप में से जिसने महाभारत देखी है ना, उनको पता होगा विदुर जी के बारे में। कहते हैं कि विदुर जी जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो इकलौते ऐसे इंसान थे जिन्होंने अपने कॉन्शियस की सुनी, अपने दिल की सुनी और हाथ उठा करके धृतराष्ट्र और बाकी सब लोगों को सभा में बोला कि ये गलत कर रहे हैं आप, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन उनके चचेरे भाई धृतराष्ट्र ने नहीं सुनी, उनके भतीजे दुर्योधन ने नहीं सुनी और जो हुआ उसके बाद तो सबको पता है। लेकिन उस घटना के बाद विदुर इतने आहत हो गए, वहां से उन्होंने कौरवों के साम्राज्य की सेवा का कार्यभार छोड़ दिया और वहां से उठ करके आकर के यहाँ बस गए इस जगह पर और एक छोटी सी कुटिया बनाई। आज वहीं पर विदुर जी का एक छोटा सा मंदिर है, जगह का नाम है विदुर कुटी। So today we will be starting our ride from here and going to Hastinapur, the Kauravas kingdom. That is the place. Let's see how the journey will be and how we are going to make it happen. Here we go. He is Magan Baba, living on the bank of Ganga here at Vidurkuti from 90 years. He provided me the shelter and breakfast this morning. I asked the same question from him, which I ask from everyone, and see the answer. बाबा जी, गंगा जी का आपके लिए क्या महत्व है? आप तो यहीं पले बड़े हैं ना, आपने तो बहुत बचपन से गंगा जी को देखा है। यहीं पले यहीं बढ़े हैं। हमारे लिए गंगा जी का ये महत्व है कि जैसे देवता हैं, जैसे देवता मान लो शिव जी महाराज हैं या और हैं, उनकी प्रतिमा मूर्ति बनी हुई है, उनको हम देख नहीं पा रहे और गंगा जी हमारे सामने बह रही, तो हम तो इनसे बड़ा देवता और किसे माने जो हमारी नज़रों के सामने है और सबकी मुक्ति कर रही। तो गंगा जी में आप स्नान करते हो जाके? हाँ करते हैं। बस नहान के टाइम पे करते हो या कभी भी? नहीं, नहान के टाइम भी करते हैं और जो मावस पुनवासी उसको करते हैं, जब कोई अपना गांव का आदमी मरता है उसके साथ भी करते हैं। तो वहीं जाके जलाते हैं किनारे पे? So when I was talking to him, his answers was not spiritual poetry. They were real, they were raw, and he had shared how Ganga has changed, how she floods, take the land and sometimes take the lives, but also how she feeds the fields, give water, and shapes every single day for his existence. In 90 years of his life, he had seen Ganga transforming not just in the flow, but in the temperament also. If I truly want to follow Ganga, I have to take the small roads which are passing through the fields, and these are the kind of routes which no one takes. I'm passing through different villages, I'm cycling over the dirt roads, and I'm not doing all of this because I want to do some adventure. I'm doing it because I want to stay as much as close to Ganga. Sometimes devotion is not about comfort. It is about staying close to the God you follow, you believe. And you have to do it even when the path that is difficult. So there is a place, Jalilpur, 10 kilometers. What a strange name it is. Leaving this road, going on this one. Let's see how long I have to go on this. But journey is not going to be easy, man. It's gonna be difficult. गंगा जी बहुत परीक्षा ले रही है मेरी, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं. Shall I quit? बहुत मुश्किल होता जा रहा है सब कुछ. So today I'm riding through the sugarcane fields. भाई एक गन्ना मिल जाएगा चूसने के लिए? Asking for a sugarcane. बोल रहे कि ये कैड़ा गन्ना, कैड़ा मतलब very hard to peel it off and then maybe eat or chew after that. So he's searching for the best one, putting lots of efforts. Finally he got one, I think. अच्छा, हाँ आपने ढूंढा तो है, मिला होगा तो ऐसे दिल चल पड़ा है आज. मैं क्या चलो. कहाँ से हो? चंडीगढ़ से. इधर कहाँ है? अरे हाँ, ये तो छिल भी नहीं रहा. नहीं छिल नहीं रहा. जोर लगेगा. मैं अभी जा रहा हूँ हस्तिनापुर. एक दो महीने पहले क्या हुआ था? गंगा आ गई थी यहाँ. खर्टू में. अच्छा इसलिए गिर गया सारा. हाँ सारा गन्ना गिर गया. हाँ बात कर रहे हो? हर साल आते हैं. हर साल. कमाल है.
The statement which Manoj Bhai shared, it really broke my heart. And I thought of asking from him, does it mean you hate Ganga? And he said, no, why to hate her? She is the one who gives all of this, and even if she takes it back, there is no need to complain. So when I was cycling, I saw the kids, they were standing roadside. क्या कर रहे हो आप लोग? कुछ नहीं, बस बातें कर रहे हैं। यार ये बैट कैसा है दिखा ना? देखो, ये कैसा बैट है? ये तो बड़ा सही है। ये कट होता है इसमें बैट में, जिससे जो फोर्स ज़्यादा लगती है बैट से बॉल की तरफ। अच्छा, पहली बार देखा मैंने ऐसा कट वाला बैट। एंड वी स्टार्टेड अ कन्वर्सेशन। तो आप सब लोग यहाँ रायपुर के हो और गंगा के किनारे पैदा हुए, अभी सारी उम्र गंगा देखते हुए आए अब तक। तो मुझे बताओ, अगर मैं तुमसे पूछूं, गंगा जो है वो तुम लोगों के लिए, मैं बच्चों के हिसाब से पूछ रहा हूँ, क्या मायने रखती है? गंगा का क्या मतलब है आपके लिए? हमारे कल्चर में क्या है कि हम गंगा को पूजते हैं, और जो मेला वेला लगता है साइड में गंगा स्नान पर लगता है, तो हम वहाँ पे जाते हैं और मतलब वहाँ पे रहना सहना करते हैं सब। तो एक तरह से गंगा हमारी लाइफ का पार्ट बन गई है। तो है क्या गंगा तुम्हारे लिए? बेसिकली एक नदी? नहीं, नदी नहीं है। गंगा माँ, मतलब माँ की सी मान है कि हम उसकी पूजा भी करते हैं, उसके पास रहते हैं हम। ऐसे भी होता है कि जो गंगा का जल स्तर है वो बढ़ जाता है, तो हमारे पास मतलब उसका जल स्तर इतना बढ़ जाता है कि यहाँ तक आ जाती है गंगा। तो यहाँ जहाँ हम खड़े यहाँ गंगा आ जाती है। तो उस टाइम पे कठिनाई अच्छा, भी होती है, क्योंकि हमारा आने जाना जो है बंद हो जाता है। फिर क्या करते हैं? फिर तो जो कुछ पैदल निकलते हैं, कुछ बोट से भी जाते हैं। कभी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ? घर डूब गए? घर भी डूब जाते हैं। हमारे घर में तुम्हारे घर के अंदर? तुम कहाँ थे फिर? घर में थे, मंजिले पर। छत पे चले गए? नीचे वाले फ्लोर पे पानी था, ऊपर वाले पे ठीक था? नीचे वाले भी रहते हैं। I asked a question. Ganga destroys your crops. She floods your homes. Why do you still respect her? I was surprised to hear them because they did not talk about the mythology. They did not quote the scriptures. They just said, she's Ganga, she is ours. Even when she is angry, she is still ours. Listening to this, I realized that the children, they understand what adults forget. You can love something and fear it at the same time, but both are valid and both are true. चलो, बहुत बढ़िया लगा मिलके आप लोगों से। So I'm standing at a hand pump and it is pulling water from deep underground. And I was thinking that at the bottom, the water in the Ganga and the water which is coming out from the hand pump, they must be interconnected. This must be the same Ganga water which is fed by the Ganga. And this is when I had a question in mind. What should I call it? Should I call it the Ganga Jal or it is just water? So I was thinking, if Ganga is sacred because she is a river, which is a physical entity, and this is what being told this morning by the Magan Baba also. ये नलकूप या बिजली के कुएं, तुम इनका पानी पियो, उसमें इतना वो नहीं है। और गंगा जी के क्षेत्र में काम करोगे और गंगा जल पियोगे तो वो भूख बढ़ाता है और भूख ज़्यादा लगती है। Now the question is, does her sanctity disappear when she goes underground? So it is very difficult to answer this question, but one thing is very clear: the water which comes out of hand pump and which is there flowing in the river Ganga, they are totally different in their properties. If the water from the hand pump, you take it and keep it in a bottle for a long time, and the water you take from the Ganga and keep it for a long time, the water in the bottle will start smelling bad. But the water taken from the river Ganga, it doesn't do so. In order to stay close to the Ganga, I was putting lots of effort. I was doing everything could be possible. I was passing through villages. I was riding on a muddy road. And finally, I could connect onto the road which will take me to Hastinapur just after crossing the bridge over the Ganga. I can see the bridge over Ganga river. I'm close to the Ganga once again. Let's go. But because I have not had anything since that one glass of tea in the morning, I thought to have that sugar cane which was given to me by Manoj Bhai. So sitting on a bench near the Ganga bridge, I had that sugar cane. When I am looking at the Ganga while standing on the bridge, I see a very smaller version of it, and the water flow is very slow. If you see here, you will see lots of patches. It is not that bright and beautiful as it was there in Haridwar. What do you say? When I was crossing the bridge, below me I saw the Ganga. Ganga was flowing there, and I was telling myself how polluted she is, how the cities have damaged her, how factories have destroyed her purity.
At that time, looking at that water, I was very judgmental. I was very critical. I was very pessimistic. And then I saw something that changed everything. I saw a couple standing on the ghat, and that woman, she was drinking directly from the Ganga. जब मैं सोच रहा था कि गंगा में वो बात नहीं रही, तो मैंने इस परिवार को देखा है, कपल है, गंगा जी को पूज रहे हैं यहाँ पे, वो पी भी रहे हैं इसी पानी को, पता है। Looking at them in my mind, I thought, that's insane. That water is so polluted. It looks dirty. How can she drink it? तभी मुझे बाबा जी की वो बात याद आई, मगन बाबा जी ने कुछ बोला था जी। मतलब कहीं का भी जल लोगे तुम तो वो जल अशुद्ध है, और गंगा जी का जल अशुद्ध नहीं है। चाहे उसमें मरे हुए मृत्यु जीव तमाम बह रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, जितने मुर्दे फूकते हैं उसमें से भी 2 किलो 3 किलो 2.5 किलो रोक के, और वो भी गंगा जी में चढ़ाया जाता है, और तब भी लोग उसको पी रहे हैं, अमृत समझ रहे हैं। और किसी जल में घेर दो तुम किसी भी चीज़ का टुकड़ा, कटा हुआ मीट का, मांस का, तो कोई जल को पिएगा तो क्या छुएगा भी नहीं। But I was curious. No, I was challenged. I was challenged thinking how she believes Ganga is safe to drink. And out of this challenge, not the curiosity, I rode my bicycle to the same place where both of them were standing and drinking the water, because I wanted to see what she sees there. Leaving my bicycle, I walked to that place where that woman was standing. When I was standing there on the top, I was thinking how she is drinking this water. Is it possible to drink it? Because from that bridge, this water looks like very polluted and dirty. Lots of things are there. But now when I'm here, it looks almost clean. But I'm still doubtful if anybody can drink this water. What if they will drink? Is it because of their devotion towards Ganga or the image which they have about Ganga? Is it because of that? Or really they feel that the water of Ganga is very pious for them and it is not going to harm them in any ways? Now the point is, if I can drink it, I can't say. Shall I try? I knelt down and I drank the water. जय गंगा मैया, रक्षा करना। The moment water touched my lips, I started crying, not because I was happy, not because I was sad, but because something inside me shifted. I'm having a strange kind of a feeling when I'm riding across the Ganga. And in a way, I don't know, but I'm feeling very emotional. What power is this? It's very difficult to answer. But my eyes, they are wet right now. This is when I realized that it was not about the water being pure or polluted. It was about the surrender. For last 4 or 5 days, I have been questioning everything, analyzing everything, and I was protecting myself from the belief. But in that moment, I think I surrendered. I surrendered to Ganga. I surrendered to the mystery. And I surrendered to the not knowing. And in that moment of surrender, I felt peace. My eyes were wet, my hands were shaking, and my soul was in peace. And then I asked myself a question while sitting there. मैं धार्मिक होता जा रहा हूँ क्या? Am I becoming religious? Maybe, or maybe I'm just becoming a human again.